Welcome to IllumiNATION, a celebration of the Winter Solstice, coming to you from one of the capital's most iconic venues, the National Gallery of Canada. Le Musée des Beaux-Arts du Canada est situé au cœur de la capitale et est un des acteurs importants de la scène culturelle depuis plus d'un siècle. Salut, mon nom est Gregory Charles et je vous invite à profiter avec moi de la nuit la plus longue de l'année pour parcourir le Canada, mais aussi pour découvrir les nombreuses histoires, traditions et légendes entourant le solstice d'hiver. En voyageant de Halifax au Yukon, en passant par Winnipeg, Calgary et Gatineau, on va rencontrer des artistes canadiens incroyables. The Winter Solstice gives us the opportunity to stop and reflect on the past year and look forward to new beginnings. Before we travel across the nation tonight, Canadian Heritage would like to acknowledge the territories and homeland of First Nations, Inuit, and Métis, who were here long before Canada came to be. Their respect and care for this land are an inspiration to us all. Thank you for welcoming us for IllumiNATION. Ici, dans la région de la capitale, nous reconnaissons que le terrain sur lequel nous nous réunissons est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinabeg. Les Algonquins vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Here, in the Indigenous and Canadian galleries at the National Gallery of Canada, we'll explore some of the themes and stories that have shaped our cultural heritage. These inspiring galleries bring together in one unforgettable display a new way to view the cultural legacy of Indigenous and Canadian art. Êtes-vous prêts pour IllumiNATION? Notre premier arrêt sera au parc de la Gatineau, à Chelsea, au Québec, dans l'historique maison O'Brien. Que la fête commence! Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Quand j'allais voir ma bien-aimée, c'est pour y boire et pour chanter. Quand j'allais voir ma bien-aimée, c'est pour y boire et pour chanter. Elle est minuit que je suis arrivé pour les gens des noces. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Vers les minuit, je suis arrivé, j'ai pas cogné puis je suis entré. Vers les minuit, je suis arrivé, j'ai pas cogné puis je suis entré. On n'était pas si tôt entré pour les gens des noces. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. On n'était pas si tôt entré, il a fallu boire et puis manger. On n'était pas si tôt entré, il a fallu boire et puis manger. Du bon vin blanc puis du brandy pour les gens des noces. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. On se cachait pour se bécoter. Dans le salon, on est resté, on se cachait pour se bécoter. Minuit n'était pas si tôt sonné pour les gens des noces. Mais minuit n'était pas si tôt sonné, fallu s'étendre et s'y coucher. Minuit n'était pas si tôt sonné, fallu s'étendre et s'y coucher. Le lendemain, coq a chanté pour les gens des noces. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Et le lendemain, coq a chanté, et garçon de ville s'est en allé. Le lendemain, coq a chanté, le garçon de ville s'est en allé. Oh, y en a dormi toute la journée pour les gens des noces. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Oh, si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Avec ce formidable numéro de la bottine souriante, la fête est vraiment commencée. Over the next hour, we're going to explore Canadian artists. We're going to learn Indigenous people's stories and legends about the Winter Solstice. Ici, chez nous, on a vraiment la chance d'avoir une scène culturelle diversifiée et tous ces artistes célèbrent cette période des fêtes de toutes sortes de façons uniques, magnifiques. Alors, je vous invite à en profiter. Take a well-deserved break. Connect with your friends and family and recharge your batteries. It's the perfect time to share joy and warmth with the people we love, whatever they are. Bonne célébration de la nuit la plus longue de l'année. Welcome back to the Indigenous and Canadian galleries, where we find Mi'kmaq artist Jordan Bennett's painting Histories Between and Through Time. Jordan aims to recover the entwined histories of the Mi'kmaq and the Beothuk, who shared a peaceful coexistence before colonial contact, which systemically caused them enormous harm. The artist creates a new visual language that reimagines and renews the relationship across time and space between the brightly colored patterns found in historical Mi'kmaq quill work and the forms and contours of Beothuk carved bone pendants. And now, let's travel to the East Coast for a star-filled story of the Mi'kmaq people by Elder Gerald Glode and a spectacular performance by Neon Dreams. We are currently in Jabuktuk, also known as Halifax. We recognize that it's located in Mi'kma'ki, the ancestral and traditional lands of the Mi'kmaq people. Going through this journey of music, I've had the opportunity to play with some amazing Indigenous musicians. Even though I didn't grow up in res, I didn't get to grow up with language tradition. The Indigenous music community has really opened up to let me be a part of it. Music didn't click with me till I sat behind a drum kit. Yeah, it takes you right back to your ancestry pretty fast. Yeah. Much like my experience, I wasn't too sure if it was going to be something that I wanted to do. The only thing that I ever pictured at the time was, seeing these guys screaming at the top of their lungs, hitting this big piece of dead animal skin, right? Yeah. That's how I viewed it at that point. Right. Until it was like my first time around the drum and just hitting it and then feeling it. That's what it is to me. It's like it's an identity thing. That sound of the drum when you hear it, people, it just gets right in their blood, You right? feel Gets them it. going. You feel it. You don't run right. I know many times I've even been in a painting session, just been going, and you're like, I should turn on the music to listen to music while I paint. And you sort of come out of it, and it's like the music's already on. Right. It's like, and you weren't even aware. Then you're in your happy place. Yeah. Like, oh, that's Neverland. Bit of my past is my grandmother, she was taken from her home at a really young age and ended up going to residential school in Spanish, Ontario.
She never returned home, and she unfortunately passed away when my mom was 13 years old. Because of that, I didn't grow up with any of the Algonquin language. I didn't grow up with any of the traditions and stuff like that. And I feel like for a long time growing up, it was like really like, and still now it's like confusion of like self-identity. And I think I found my identity with drums. It's let me see the world and live out dreams that I've had ever since I was young. Sometimes you don't find it, it finds you. 100%. That's what's going on with you. And that's a big part of Mi'kmaq culture. It's like everything's meant to be. Whatever happens for a reason, and it steers you on a path, right? To get you to where you are today. And this is your little journey, and this is like where you are so far. Who knows where you're going to be? It is kind of funny, like when you meet people that you don't like, you're unsure of. You know they're Indigenous, but you feel that camaraderie between one another instantly. It's almost like our ancestors are bringing ourselves back together again, piece by piece, you know. However that may be still today. Right. And as you know, it's never too late to start learning. Yeah. And you're more than welcome. Oh, I would love that. Yeah, man, you're more than welcome. You bought that shirt, 'cause that's a shirt everybody's wearing now. You like that girl, 'cause that's a girl everybody's talking about. But underneath, you don't want the same things. You want strange things. On the outside, it's all lies. Maybe that's why you smile when you wanna cry. Keep it in just to get you by. Keeping up your guard, but I want you the way you are. 'Cause when you let me see you, you're not like all the people. All the people. You're not like all the people. All the people. You are original, you're beautiful inside and out. I'm talking about all of the people. You are a miracle, you're beautiful inside and out. I'm talking about all of the people. So smile when you wanna cry. Keep it in just to get you by. Au Musée des Beaux-Arts, vous pouvez explorer et en apprendre davantage sur les cultures inuites. Les œuvres de l'artiste inuit Jesse Unark racontent des histoires qui célèbrent la vie de son peuple. À l'opposé du solstice d'hiver, cette œuvre-ci porte sur le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Son magnifique dessin, quand les jours rallongent et que le soleil brille dans la nuit, qui date des années 60, représente plus de 3 ans de travail méthodique. Il dépeint un moment de célébration où un tourbillon d'activités occupe les journées sans nuit. L'artiste nous convie à une scène pleine de vitalité où l'on voit des groupes de gens qui pêchent, qui préparent à manger, qui chassent le caribou en traîneau à chien, et des enfants qui jouent, le tout enveloppé dans un air de bonheur.
Heading north, we are reminded that Canada is home to many vast and spectacular landscapes. Nous reconnaissons la légitimité des territoires traditionnels des Premières Nations du Yukon et l'importance de respecter la terre, la culture et les valeurs de chaque nation. Yakasha dahani kaduse klenas kuktujiwu akhyanda kenyel kayel weshawat amsitin yahin tadaus yel kitkash hudlier weshawat anhin amdena weshawat duknei awao wekasha dahani dutachhank jit amsiin wekok telkonadach kayen tunjek we atkiats nada hawatan we kutkanaha kadis kakakan ku'a atudach yewuni we atkiats tu yeh husiti ach aya yu'a yakakan dis kakutkanaha kumziti. Ukiungulang mimat tamanna unnuavut angin alakuniuneqsauhat tanialang mimat kisiane qaluaqtilugu ullugiat nuitatsia ruutarihat tanialang miyut silaqqitillugu ammalu ullugiat nuitatillugit unikkaattualiu missuungugatta unnusakku taimeaqattatut saunialang miyugun piruqsasimayunga nunavimmi ukiortatumi anaanakkukanun ataatakkukanun anaantsiaqanullu iluunnata nukaritsuta ilinniatitautsiaqattasimayugut iloqqusittinik inuunivunnik ammalu unnukut unikkaatuatuharna anaantsiaqa unikkaatuasuungulauqsimammiman tamanna quvianaqtoqatausimajuq. Ma legend préférée est celle de Sedna. Ma grand-mère adorait donner vie à cette créature et nous raconter comment elle était devenue le souverain du monde souterrain inuit. Comment sont nées les différentes espèces de loups de mer, des morses et autres mammifères marins. Oral histories and creation myths are important parts of Inuit, First Nations, and Métis cultures. These traditions and the act of sharing them are what connects us to each other and to the land and waters. Equally unique customs and stories are found in every corner of this country, told in a kaleidoscope of languages. We all have a story to tell. Nous avons tous une histoire à raconter. Unika to haktui naugatta. Sur une musique et des paroles de Claude Léveillé et Gilles Vigneault, l'hiver. Ah, que les temps s'abrègent, viennent les vents et les neiges, viennent l'hiver en manteau de froid, viennent l'envers des étés du roi, même le roi n'aura point oreille à maison vieille où déjà ta voix file un air de chanson d'amour au rouet des jours qui tournent à l'envers. Dans le feu, tout le bois passé qui s'est entassé au temps de nous deux, au jardin des vues livres, fleurs de gel et de givre, et par les nuits de haute rafale, à la maison comme à ton traîneau,
châtaignerai comme une cavale. La poudrerie est très haut. Par-dessus les lacs, les bois, les mers, les champs, les villes, les plus hauts que les plus hauts jeux du soleil qui dort immobile. Nous irons par les chemins secrets de l'univers pour y vivre le pays qui nous rappelle un ciel ouvert. Hors du temps, au gré de l'espace, fiers de nos corps plus beaux, éternels comme froids et glaces, seuls comme les oiseaux, vienne la blanche semaine, ah que des temps ramène l'hiver. Next stop, Calgary, where we join 2020 Juno Award winner for Indigenous Artist of the Year, Kaylee Cardinal, and we witness the work of visual artist Keegan Starlight. Well, I got some habits that I ain't quit. And I got some awful, dirty, nasty, evil tricks. Well, I got files of trash, I got layers and layers of scars. Got a lot of junk to get through to get to this jaded old heart. But you blew in like a warm breeze in the spring. You shake off the dust, bring a green back to everything. There ain't no way I'm gonna let you go, baby, baby. There ain't no way I'm gonna let this slip away. There ain't no way I'm gonna let you go, baby, baby. There ain't no way I'm gonna let this slip away. So there are places, real dark places that I will hide. And I got poisons, oh, so many poisons to ease my mind. And I'll drift away even when you're holding me tight. Oh, I got a lot of repairing left to do to make everything alright. But there ain't no way I'm gonna let you go, baby, baby. There ain't no way I'm gonna let this slip away.
My name is Keegan Starlight. I am from the UllumiNATION, about 40 minutes west of Calgary here. I'm 37 years old. I've been doing art for over 20 years now. Music is a huge part of my process. I'll sit down and I'll start working on a piece, and I know exactly what I want to do. I look at a blank canvas and it's all there. And then I sit down and I start listening to, my regular playlist, and then I start finding similarities. Like with Kaylee's work, right away from the first note that she belted out on the song, it kind of confirmed that the piece that I was working on was perfect. The Raven, such an interesting character. It's always there. It's one of those reoccurring moments in life. You could be walking down the street and it's just cawing at you in a tree, or you're heading home and you see it carrying a cheeseburger in its mouth. That is a true story, by the way. My wife. In our culture where we come from, everything has a meaning, everything has a purpose. Being a full-time artist like I am, there's some pitfalls sometimes that you come across, just like in any profession. But I think just staying optimistic, right? And I think that's what these guys mean to me, is just the optimism in life. They can make anything out of nothing. Turn our garbage into their everything. It's like the blank canvas thing, right? I think with the solstice, for a lot of people, that's their blank canvas. When I look to the west and I see the sunset. When I look to the east, see the long prairies. I am home. I am home. Well, I was born and raised and I stayed put. And this ground has taught me everything I know. 'Cause this small town grew and it don't look like it did. Strangers' faces fill the streets, but I don't feel alone. And no matter how far I go, no matter where the road takes me, this long highway rolls on before me. It takes me home. It takes me home. When I'm miles away and I smell that tall grass, I hear the spirit in the wind of the ghosts that have passed. And my heart, it beats to the sound of the drum. And my body pumps my ancestors' blood. I'm never lost in all these places. Where I go, I find traces. The darkest sky with a super moonlight. It lights my way through the night. It
country. I grew up knowing nothing but animals and forest around me, and always looking to the west and seeing the mountains. This just reminds me of home. And no matter how far I go, no matter where the road takes me, this long highway rolls on before me. It takes me home. It takes me home. It takes me home. It takes me home. In the spirit of reconciliation, we acknowledge the peoples of the Treaty 7 region of southern Alberta and the traditional territories of the Blackfoot Confederacy, the Tsuut'ina and Stoney Nakoda Nations, and Métis Nation of Alberta Region 3. During cold winter nights, Métis women created geometric and floral patterns on panel backs using natural materials such as moose hair, porcupine quills, and glass beads. Ce sac à panneaux a probablement été fabriqué dans les années 1860. Confectionné par des femmes, mais utilisé principalement par des hommes, ces sacs étaient à la fois un témoignage de la compétence et du talent de celles qui les produisaient et une source de fierté pour celui qui les portait. Avec sa forme, ses matériaux et ses images, le sac à panneaux est à l'image du rôle complémentaire des hommes et des femmes dans un monde où se côtoient les peuples autochtones et européens. Before we get to enjoy the distinctive voice of one of Canada's most accomplished songwriters, Chantal Krevichuk, and listen to storyteller Negan Sinclair, let's meet at the Forks in Winnipeg to join a proud Métis performer, Marie-Josée Dandeneau. À toutes les heures de la francophonie, ils étaient là, ils étaient là. Un jour pendant la grande fête, danser pieds nus, on t'a vu, tout habillé, l'amour du pays. Ah, si vous passez en ce coin de pays, vous l'entendrez dans le vent des prairies. Vous l'entendrez dans le vent des prairies. Mais du fanfan des plaines au couteau des ruisseaux, c'est temps de marcher sur les traces de nos ancêtres. Nation de cicatrices, racines de ces bouleaux, ils étaient là, ils étaient là. Ah, si vous passez dans ce coin de pays, vous l'entendrez dans le vent des prairies. Vous l'entendrez dans le vent des prairies. Kiti Manidou, accueille dans tes bras ces braves voyageurs qui sont toujours là. Ces braves voyageurs qui sont toujours là. Si vous passez dans ce coin de pays, vous l'entendrez
Je suis très heureuse de vous présenter le conteur Nigun Sinclair qui vous racontera une histoire sur l'hiver. Bonjour, Ikwenzinsak. Nice to see everybody here. This beautiful place right here. I want to talk about it for a minute. I want you all just to look around. This is a place called Treaty 1 Territory, which is the homeland of the Anishinaabe, the Cree, the Ojibwe, the Dene, the Lakota, Dakota, Nakota, and of course the Inuit are also our relatives who come down from the north into this place. And we are in the middle of the homeland of the Métis Nation. Now, this lodge right here that we are in is one of the very first places where people met and made agreements together called treaty. And we hope that we do that in the future. We hope that people get to know one another and learn from one another just like we're about to do right now. Can I tell you a story about this time of year? This story's about a time of year called Baboon. Now Baboon, the winter, is a very special and important time. It's a special time where Baboon is thought of as like a little boy, and a little boy gives gifts to the world like all little boys do, of laughter, of kindness, and sometimes gifts that we maybe don't like when Baboon sometimes wants to give us Zukapun. Does anyone like Zukapun, the snow? Sometimes. We like it sometimes, and sometimes we don't like it, right? Well, Baboon likes to give us a lot of snow for a lot of many months, until finally there's also another great being called Ziguan, which is spring. And she's thought of as like a great auntie. And Ziguan, around the time of March, April is the time that Baboon is time to go to sleep. And so Ziguan will sometimes sing. Have you ever heard the birds sing in the morning? Yeah. That's the sound of Ziguan trying to put Baboon to sleep. But we all know that sometimes it's hard for us all to go to sleep, right? Yep. And so there's that special time of the year where we see snow for a little bit, then it goes away, then it comes back. That's Baboon slowly going to sleep. And that's the story of winter. I lost my footing. Keep on slipping up. How do I get ahead of it all when I am stuck in the weeds? That is sometimes how I feel. Where'd you go? Were you taken by aliens? How do I get to you? How do I get to you? How do I get to you? Just kidding, sort of. Can you hear the seriousness in my voice? Begging you to tell me I'm your choice every new day, even though you chose me for your life. How do I get to you? How do I get to you? How do I get to? How do I get to you? How do I get to you? Well, jump up and down for me, don't leave me low here struggling. Dump all your sympathies on the woman who loves you so feverishly. How do I know? If you don't tell me, how do I get to you? 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 Parce que retrouver l'hiver, c'est un peu comme rentrer à la maison. Charles Bois. Je reviendrai à Montréal
dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs, des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Let's head back to O'Brien House for a dazzling performance by Twin Flames, a husband and wife duo from Ottawa and Nunavik whose unique sound builds bridges across cultures and styles. Et vous pourrez ensuite compter sur les rythmes endiablés de la bottine souriante pour vous donner envie de chanter et de danser. Parce que la fête continue. Bidyo hakjaming si volle bavanun aduk talaw tuming digo mekonga kayo sinakara angayok kakanudo kayaw lauma. I have a language that was born with time, passed on through generations, one of a kind. Keep it close to me, close to my heart, share for all to hear. I will do my part. Upigo sobunga. I am proud, je suis fier. Ino ya. I am human, I am people, I am human, I am people. Upigo, so
say. We were given our languages from the animals, from the trees, yet we cut them down. Many things have been taken from our people, yet we are still here. Our languages are not lost, but simply resting, waiting to be reawakened. We are human. We are people. We are human. We are people. We are human. Hoe ze gaan konga, bidu aktuale. Hoe ze gaan konga, bidu aktuale. Hoe ze gaan konga, bidu aktuale. Kayo sinaka. We are human. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, montres sont habillés et dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont précilés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Est-ce que c'est charmant chez nos parents? Est-ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons? Aussitôt vous serez entré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir il y a tout veillé. Vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Puis heureux de partir une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur dizaine d'enfants. En montant au lit couché au 5 bar, il faut le casser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend les cœurs joyeux en attendant les violons. Parce que c'est gai dans nos veillées. La vie a du bonbon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Petit Joe avec Joséphine, le grand Arthur et Caroline. Thérèse avec Pauléon, puis toutes les gens de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Frétine qui va voler le premier set de la veillée. Swingez-là, susplanchez-là, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui est tout faite, allez ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans nos vieilles maisons. Dans bien temps du réveillon, la vieille a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, de la tourtière et du jambon. Comme dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des bains de la crème d'habitant, nos ceintures changent de gramme. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler. Les histoires à raconter, oh oui, oh ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant. Dans le temps des fêtes, ça se passe comme ça. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. Ça c'est la tradition dans nos vieilles maisons. Our celebration of winter's longest night is coming to an end. Merci
à tous les merveilleux artistes qui ont fêté avec nous ce soir. Que l'esprit du solstice d'hiver vous procure de la joie, du bonheur et une foule d'occasions de célébrer pendant la période des fêtes. Et merci à nos amis de Patrimoine canadien et de Rogers Télévision d'avoir organisé ce spectacle. Let's join Peter Wilkinson from Manulife. I've heard he has an exciting announcement for all of us. Bonsoir. I am Peter Wilkinson from Manulife. Tonight, we have enjoyed the inspiring and diverse lineup of artists on this tour across Canada in search of lights that brighten our communities and our hearts. Je suis accompagné de plus de 35 000 employés de Manuvie autour du monde qui sont engagés à favoriser un milieu inclusif et stimulant pour tous. Tonight's Illumination is a celebration of Canada's diversity, artistic expression, and our resilience in these difficult times. And now, Manulife is thrilled to offer Canadians a sneak peek of the new multimedia projection show offered on Parliament Hill. Alors, ce spectacle a été inspiré par le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? C'est la journée la plus courte de l'année. Mais c'est aussi le début de la lumière qui revient, le cycle de la nature et de la vie qui reprend ses droits. D'où l'idée des fameuses étincelles lumineuses qu'on retrouve dans le spectacle. Ces fameuses étincelles, en fait, on les retrouve à différents endroits du pays au moment où elles se réveillent ce matin-là. Elles se réveillent et elles partent à l'aventure, chacune de leur point de départ. Et elles vont déposer leur lumière, redonner la vie un peu partout. Puis pendant leur parcours, elles vont rencontrer des animaux, des humains, mais aussi tout plein de paysages. We decided to assign personalities, characters to each of the groups. We decided to go with a specific type of music for each of them. It was part of the decision, and we had a team with a creative team to see how can we feel that. So for me, music is a key element, and a Sound Light show without music, it would only be images projected on a building. The music is the story at some point. C'est une histoire sans mots. Donc, on comprend comment apprivoiser, comment interpréter ce qui suit par l'intention musicale. Le spectacle qu'on vous présente est complètement nouveau et c'est un spectacle qui amène la magie. It takes the talents of over 30 creative and accomplished technicians, creators, and craftspeople to create such a sound and light show. A show that will bring joy and magic to young and old within the next weeks and also the years to come. C'est quand même exceptionnel de voir un édifice si iconique et majestueux se transformer en fait sous nos yeux. We really hope that Canadians and tourists visiting Ottawa will enjoy this magical projection.